হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ সজিব। তো গাইস, আজ আমরা দেখব যে একটা বিদ্যুৎ চালিত যে কোনো যন্ত্র একের অধিক জায়গা থেকে একের অধিক সুইচ ব্যবহার করে কিভাবে অন এবং অফ করা যায়। তো গাইস, এই যে সম্পূর্ণ যে সিস্টেমটা, এইটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো খুবই ছোট একটা জায়গার ভিতরে, দেখি এই কার্ডবোর্ডের উপরে। আপনারা যদি বলেন যে এই সম্পূর্ণ সিস্টেমটা আপনারা তার এবং সুইচের মাধ্যমে দেখতে চান, তাহলেও কমেন্ট করে বলতে পারেন। আরো একটি কথা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, তা হচ্ছে এই ভিডিওতে দেখানো কোনো কিছু আপনার বাড়িতে করার চেষ্টা করবেন না। আর যদি এমন কোনো যন্ত্র থাকে যে আপনাদের একের অধিক সুইচ করা প্রয়োজন, তাহলে অবশ্যই একজন ইলেকট্রিশিয়ান দিয়ে করাবেন। তো গাইস, চলেন ভিডিও ফটাফট শুরু করা যাক। এই ধরনের কোনো কিছু করার জন্য অবশ্যই সেফটির কথা মনে রাখতে হবে। এই জন্য আমি গ্লাভস পরে নিয়েছি হাতে। সম্পূর্ণ সিস্টেমটাকে আমি ভালোভাবে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি প্রথমে এখানে মার্ক করে নেব। প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে এই যে স্ক্রু, এই ধরনের স্ক্রুগুলো আমি লাগিয়ে নেব। এইভাবে স্ক্রুগুলো এখানে সব লাগিয়ে নিয়েছি, টোটাল 6টা স্ক্রু। তো গাইজ, আমরা যেহেতু দেখবো এটা আসলে ঠিক কিভাবে কাজ করে, এজন্য এই যে বাল্বটা আমরা এখানে ফিটিং করে নেব ঠিক এইভাবে। এখন আমি ছোট ছোট ঠিক এই ধরনের কিছু তার ঠিক এখানে জয়েন দিয়ে নেব। তো গাইজ, এখন আমি এই তারগুলো সব এখানে সেটিং করে নেব ঠিক এইভাবে। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. তো গাইস, ফাইনালি প্রায় 2 ঘন্টা চেষ্টার পর তৈরি হয়ে গেছে আমাদের সম্পূর্ণ প্রসেসটা।
এখন আমরা দেখব এটা আসলে ঠিক কিভাবে কাজ করে। তো গাইস দেখেন, আমি এখানে এক একটা তারের সাথে টাচ করব আর এখানে এই বাল্বটা জ্বলে উঠবে। তো গাইজ দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে সুইচ বানিয়েছি টোটাল 5টা, আরো অনেক বেশি বানানো সম্ভব। ঠিক একইভাবেই এই প্রত্যেকটা তার এবং স্ক্রু জায়গায় যদি আমরা এক একটা সুইচ লাগিয়ে দেই, তাহলে সেই সুইচ দিয়ে এই বাল্বটাকে অন এবং অফ করা সম্ভব। তো গাইস আজকের জন্য এই ভিডিও বাস এতটুকুই। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর আমি যেহেতু এই চ্যানেলটিকে নতুন শুরু করছি, সেহেতু এই মুহূর্তে আপনাদের সাপোর্টের আমার অনেক বেশি প্রয়োজন। তাই আপনারা যেই ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে দাবাই দিবেন। দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।